Xin chào mừng các bác sĩ và các bạn sinh viên đã đến với buổi hội thảo trực tuyến chẩn đoán và điều trị viêm tai giữa tràn dịch, một vấn đề phổ biến ở trẻ tuổi học đường. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Medisetter Việt Nam, một công ty chuyên cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam với mục tiêu kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Hội thảo lần này hân hạnh được chủ trì bởi diễn giả bác sĩ Rajiv Dhawan. Bác sĩ là chuyên gia tai mũi họng với kinh nghiệm hơn 23 năm trong lĩnh vực này. Ông là giảng viên tai mũi họng danh tiếng ở Ấn Độ về tai mũi họng và được biết đến qua việc giáo dục ngành y ở bậc cử nhân toàn quốc. Bác sĩ hiện tại công tác tại Bệnh viện Hindura ở Nagakanj, Delhi, Ấn Độ. Trước khi bắt đầu, Medisetter xin có những lưu ý sau đây. Buổi hội thảo lần này là buổi hội thảo phiên lợi nhuận mang mục đích trao đổi các thông tin và chia sẻ kiến thức. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình là quan điểm của diễn giả và Medisetter không có trách nhiệm pháp lý liên quan tới các thông tin đưa ra. Xuyên suốt hội thảo, nếu các bạn có thắc mắc gì có thể gửi câu hỏi vào mục hỏi đáp để được giải đáp ở cuối buổi hội thảo. Và bây giờ, mời mọi người đến với phần trình bày của bác sĩ Dhawan. Good evening, Dr. Dhawan. Thank you so much for agreeing to speak to our audience today. The audience is all yours. I'm delighted and thank you very much, Medisetter, for this opportunity to interact with the people from Vietnam. And first of all, let me introduce myself, Dr. Rajiv Dhawan. I am a postgraduate in ENT. I have been practicing ENT for last 17 years in India. I'm based in New Delhi. And on behalf of my organization, which is Doc Tutorials, which in India we are actively engaged into teaching medical doctors and medical professionals, I extend my heartiest gratitude to Medisetter to invite me for this medical talk. Now, how we proceed in this scientific interaction is, I'll speak about one slide, and then my friend Janet would translate that for you in the local language. And I'll be happy to take questions at the end of the session. Let us make this session very interactive. Let us make this session very practical so that at the end of the session, we feel that we have learned for our medical practice. Janet, may you translate, please? Thank you. Và bác sĩ Rajiv Dhawan, đại diện cho cơ sở giáo dục tại Ấn Độ của mà bác sĩ đứng đầu, xin cảm ơn Medisetter vì cơ hội có thể đến và nói chuyện với quý vị khán giả. Và hiện tại thì bác sĩ sẽ bắt đầu buổi nói chuyện và sẽ nhận câu hỏi ở cuối buổi giao lưu. Bác sĩ muốn đây là một webinar rất là có nhiều sự tương tác và ta có thể cảm nhận được là ta đã được học từ các ca lâm sàng và các kiến thức mà bác sĩ đã trình bày trong bài thuyết trình. Okay, thank you very much, Janet, and let us start. The topic of today's evening is glue ear, a very practical topic, and it is useful for pediatricians, of course, for ENTs, all the medical students who are studying medicine now. To understand glue ear, we must understand the Eustachian tube. So the first slide of the presentation is Eustachian tube. Janet? Bác sĩ sẽ trình bày về viêm tai giữa tràn hay gọi là viêm tai giữa ứ dịch. Và để hiểu được vấn đề này thì ta cần phải hiểu đầu tiên là về việc bị tắc bò nhĩ. Now, what is the role of Eustachian tube? It connects the middle ear to nasopharynx. Now, this is our ear, and we very well know this is the external auditory canal, the external ear. This is my tympanic membrane, my eardrum. This is my middle ear, and this is the Eustachian tube. Now, from middle ear is connected via Eustachian tube to right behind the nose, and that area is called nasopharynx. Nasopharynx. Janet? Và đây là sơ đồ của cấu trúc của tai. Ta có thể thấy là tai ngoài, tai giữa, màng nhĩ và sau đó tai trong, và có kết nối với lại vòi nhĩ.
Vò nhĩ là cấu trúc mà thông tai giữa với cấu trúc vùng gọi là vòng mũi họng. Okay. Now, please see what is the actual role of the eustachian tube. To understand that, let me show you the real opening of eustachian tube. Now, Janet, are you able to see this video? Yes, I am. So let us go inside the nose. This is a cadaveric dissection. We are going in the nose, and with an endoscope, let us go till the end of the nose. And as we proceed into the nose with endoscope, right at the end of the nose, we see an opening, and this opening Then you have arrived at this opening is of eustachian tube. If you can see, there's an opening right behind your nose. This opening belongs to eustachian tube. Janet, may you translate? Và để có thể hiểu được đúng được chức năng của vò nhĩ thì bác sĩ đã cho ta thấy cấu trúc giải phẫu thực sự của vò nhĩ. Đây là video nội soi. Khi mà ta cho cái ống nội soi vào trong mũi và đi theo đường mũi cho đến cuối mũi sẽ thấy có một chỗ mở ra, và cái mở ra này là mở ra với vò nhĩ từ vòng mũi họng. Now, thank you very much. Now, please see, this is your eustachian tube opening, the one you just saw now. This is the opening of eustachian tube. Now, this is my middle ear. And middle ear is connected to the nasopharynx via this tube called eustachian tube. Now, what is the role of eustachian tube? Let us understand what is the function of eustachian tube. Now, eustachian tube sends air into the middle ear. The air goes like this into the middle ear. Okay, so the main function of eustachian tube is to send air in the middle ear, which is called ventilation of the middle ear. Along with that, there is one more function. What is that? Let me draw it again for you. Now, this is your middle ear again. Now, middle ear produces mucus, and this mucus goes via the eustachian tube into the nasopharynx. So middle ear is producing mucus, and this mucus is coming via the eustachian tube into your pharynx continuously. Translate, please. Và bác sĩ đã cho thấy hai chức năng quan trọng của vò nhĩ. Chức năng thứ nhất là vò nhĩ thông khí từ tai giữa, và cái việc thông khí này nó sẽ giúp cho di chuyển khí từ tai giữa đi xuống và giải thoát khí xuống vòng họng. Và cùng với đó thì chức năng thứ hai là khi tai giữa tiết ra chất nhầy thì chất nhầy này sẽ đi xuống khu vực vòng họng, vòng mũi họng, và nó đi xuống là theo cái con đường là vò nhĩ. Okay. Now, let us see this picture again. Now, what is this star-like thing? What is this star pointing at? This is the normal adenoid tissue. Adenoid is a normal lymphoid tissue right behind the nose, and this is very close to the eustachian tube opening. Now, in children, we get a problem when adenoid increases in its size. Okay. Now, you now know that middle ear is connected to the nasopharynx via the eustachian tube, and this is the eustachian tube opening. Now, can you imagine
that if adenoid start getting enlarged in size, can you see the pink thing? Adenoid is getting big in size, increase in size of adenoid because of infection. It is going to block the opening of the eustachian tube. Now what will happen? The air would not be able to go from here. The air would not be able to go from here. So air entry is stopped. Okay. And you know, middle ear produces mucus. Now, this mucus is not able to come down into your nasopharynx. What happens is the mucus start collecting in the middle ear. The mucus start collecting in the middle ear because mucus used to come to your pharynx through the eustachian tube. Now, this mucus start becoming thick and thick and thick, very thick. This mucus is getting collected in the middle ear, and this mucus is not able to drain now because eustachian tube is blocked. Okay. Now, this thick mucus looks like a glue, like a Fevi-glue, you know, the glue we used to, you know, paste it over the books and all. It looks like that thick mucus, and this thick mucus presence, this disease is called glue ear. So if you ask me, Rajiv, what is your concept after 17 years of ENT practice, that what is the basic cause of glue ear? Something is blocking the eustachian tube opening. And the most common cause of eustachian tube opening is the adenoid hypertrophy, means increase in the size of adenoid, which is blocking the eustachian tube opening, and that is not allowing the mucus to come down to the throat, and that mucus becomes thick, and that thick mucus is called glue ear. That's Janet. Và bác sĩ đã giải thích cái việc mà gây ra bệnh căn của căn bệnh này là thứ nhất, ở cái cấu trúc mà bác sĩ đã đánh hình sau thì đây là VA, và đây là VA với kích cỡ bình thường. Đây là cái cấu trúc ở ngay đằng sau mũi gần cái chỗ mở ra của vòi nhĩ. Và vấn đề xảy ra là khi mà VA tăng kích cỡ, khi mà ta đã biết là tai giữa thì nó thông với vòng mũi họng qua vòi nhĩ, và khi mà VA tăng kích cỡ bởi vì các nguyên nhân như là bị nhiễm trùng thì nó sẽ tăng kích cỡ và làm chắn mất cái chỗ mở ra của vòi nhĩ thông với vòng mũi họng. Và vì cái việc mà bị chắn này thì thông khí cũng như là các chất nhầy mà được tiết ra bởi tai giữa thì nó sẽ không thể thoát được và không thể đi xuống được. Vì vậy thì chất nhầy mà tai giữa tiết ra sẽ bị tồn động và ở tai giữa, và cái chất nhầy này qua thời gian thì nó sẽ trở nên quánh đặc hơn. Cái chất nhầy này thì nó sẽ nhìn giống như là keo nước mà trẻ con hay sử dụng. Bởi vì lý do này mà ta gọi bệnh này là tai keo. Và thông thường theo kinh nghiệm của bác sĩ đa quang thì lý do của bệnh tai keo là do cái chỗ mở ra của vòi nhĩ bị chắn, và nguyên nhân thường gặp nhất cho vấn đề này là do phì đại VA. Okay, thank you. Now, before we go to the next discussion, I want to show you the glue. Let us see the glue. Janet. Trước khi ta tiếp tục thì bác sĩ muốn cho quý khán giả thấy cái chất lỏng giống keo này. See this video. In this video, please see, this is your eardrum in front of you. I have given a cut on the eardrum, and through that cut, I'm trying to suck the glue out. Please see, can you see a thick glue like a Fevicol? Like, you know, very thick glue. Can you see such a thick glue? First of all, let us create an concept
that really it's like a glue. This is where you are in the ear. You are given a cut on the eardrum, and through that cut, somebody is sucking the glue out. And you can see over there, this glue is really very thick, and the glue ear is the right word for it. Then can you please translate? Và đây là video cho thấy bác sĩ đã tạo ra một vết cắt nhỏ ở trong màng nhĩ, và qua vết cắt này thì bác sĩ đang hút cái chất dịch ra, thì ta có thể thấy là chất dịch nhầy này nó rất là đặc và quánh đặc, và nó giống như là keo vậy. Bởi vì vậy thì tên gọi là tai keo rất là hợp với bệnh này. So let us go further now. Now let us, after eustachian tube discussion, let us come to the clinical story of glue ear. Janet? Và sau khi phần bàn luận vừa rồi thì ta đến với đặc điểm lâm sàng của tai keo. Now, what is glue ear? You just saw the glue. It is collection of thick, sterile, glue-like fluid in the middle ear. You just saw it is glue-like fluid in the middle ear. When I say sterile, it means non-infectious. There's no infection in the ear in glue ear. It's non-infectious. Okay, no infection there. Sterile means there's no infection in the fluid which you saw in the ear. That fluid is not pus. That fluid is thick. Sterile means of no infection fluid in the middle ear. First of all, this point everybody should know. The glue ear fluid has no infection in that. Janet? Và tai keo thì là hiện tượng tích tụ chất dịch đặc và vô trùng giống như keo ở tai giữa. Bác sĩ đã nhấn mạnh rằng việc là vô trùng, cái chữ vô trùng thì có nghĩa là không có tình trạng viêm nhiễm trong tai keo. Vì vậy mà cái chất dịch này thì nó không phải là mủ và nó không có bị nhiễm trùng. Thì điểm này khá là quan trọng. Now, everybody knows now what is the cause of glue ear. As a medical doctor, you should know, my younger colleagues, that the basic problem is blockage of the eustachian tube. So glue ear, the cause of glue ear is eustachian tube blockage. Janet? Và bệnh căn chính là do tắc nghẽn vòi nhĩ mà gây ra tai keo. Let us discuss the various causes of eustachian tube blockage. And number one cause is adenoid hypertrophy. Hypertrophy means increase in the size of adenoid. Every child has adenoid behind the nose, which is a normal lymphoid tissue behind the nose. But if the adenoid size increases, it is a disease called adenoid hypertrophy. Hypertrophy means increase in the size. And my dear friends, you know that I am expecting this adenoid to increase because this is my adenoid, my dear friends. And if it increases, it's going to block the eustachian tube opening. Okay, Janet? Và nguyên nhân thứ nhất là do bị phì đại VA. Thì tất cả mọi trẻ đều có cấu trúc là VA đằng sau mũi và ở cái kích cỡ bình thường. Nhưng ở trong bệnh thì có sự tăng kích cỡ của VA và gây ra là tắc cái chỗ mở ra của vòi nhĩ như bác sĩ đã đánh bằng hình màu vàng. Now, let us talk few lines about adenoid. Because adenoid and glue ear are married to each other. Janet, tell them glue ear and adenoid are really married to each other in most of the patients. Và bác sĩ muốn nhấn mạnh là VA với lại tai keo thì nó gắn kết rất là chặt với nhau. Trong hầu hết các bệnh nhân thì nó đều có liên hệ với nhau trong bệnh học. Now, the normal concept of adenoid, it's a normal tissue first of all.
Every child has adenoid. It's a normal tissue. It is present at birth. When the child is born, adenoid is there behind the nose. Then it increases in size up to 6 years of age. In every child, when the child is growing, the adenoid also grows up to 6 years of age. And then around 12 years of age, at puberty, the adenoids start decreasing and they disappear. Adenoid disappear by 20 years of age. In your age, Janet, in my age, adenoid has disappeared. They are more active tissue in children, particularly in the school age children. Janet? Và VA thì đó là một cái cấu trúc bình thường và nó là cấu trúc bẩm sinh ở trẻ và tăng kích cỡ đến khi mà trẻ 6 tuổi. Bắt đầu nhỏ là khi trẻ đến tuổi dậy thì và đến năm 20 tuổi thì biến mất hoàn toàn. Ở độ tuổi chẳng hạn như ở độ tuổi của bác sĩ và độ tuổi của tôi thì VA đã biến mất. Okay. Now, I have a question to the audience. Janet, tell everyone that Dr. Rajiv Dhawan is very happy to interact with the crowd from Vietnam. And I have a question this evening for everyone. Are you ready? Và bác sĩ muốn giao lưu và tương tác với mọi người và bác sĩ có một câu hỏi hiện tại. Ask them to answer in the chat box. Xin mọi người gửi câu trả lời vào trong một chat. Tell them even if they are wrong, they'll know it is not a problem. Nếu câu trả lời sai thì đó cũng không phải là một vấn đề. Okay. So you have got two endoscopy pictures in front of you. The picture number 1 and the picture number 2. Okay. You have to tell that which endoscopic picture is a picture of adult. Out of this picture 1 and 2, one picture is normal endoscopy picture of the child. The other picture is the normal endoscopy picture of the adult. You have to tell me which picture, number 1 or number 2, belongs to adult. Janet? Và ở trên hình là hình 1, hình 2 đều là các hình nội soi và cả hai đều là tình trạng bình thường. Và xin mọi người trả lời vào trong một chat là cái nào là của hình chụp của người lớn và cái nào là của trẻ em, là hình 1 và hình 2. Xin mời. Tell them we are waiting for the answer. Everybody has to answer. Và bác sĩ đang đợi có câu trả lời ở trong một chat. Xin mời mọi người trả lời. And we can see the question answers coming in the chat as well as the Q&A answers. Very good. Very good. Very nice. Very good. So you're absolutely correct, which I can understand from this thing, that the first endoscopy picture is of the child. This one is of the child. This is the adult. The correct answer is number 2 is the correct answer. You know, this is normal adenoid tissue. In adult, there is no adenoid over there. So that is why the correct answer is number 2. Janet? Và bác sĩ xin cảm ơn các câu trả lời của mọi người. Và đó là câu trả lời đúng. Là 1 là của trẻ và 2 là của người lớn. Và 2 của người lớn là do không có VA. Xin cảm ơn. Okay, next slide. Janet, can I go to next slide? Yes, thank you. Now, I have another question to everyone. Now, I have again 2 pictures. Picture number 1, picture number 2. Okay. And which picture is a picture of disease? The disease is called adenoid hypertrophy. In which picture you can see the size of adenoid is increased? In picture 1 or picture 2? Và câu hỏi tiếp theo là ở hình 1, hình 2 thì hình nào là có tình trạng phì đại VA? Yes, very good.
Very good. That's a very good answer. Yes. So this is the normal adenoid tissue. This is normal adenoid, and there's a lot of space for the breathing. Air can go inside. This is normal. This is the disease. Can you see adenoid hypertrophy? The size has increased of adenoid, and there is no space for the air to go in the nose now. Okay. The correct answer is Janet 2. Can you translate, please? Và xin cảm ơn sự tương tác rất nhiệt tình của quý khán giả. Câu trả lời của bác sĩ là 1 là hình bình thường và 2 là hình có phì đại VA. Thì cái điểm mà cho thấy 2 là phì đại VA ở đây là không có một cái chỗ hở nào cho sự thông khí, trong khi ở hình 1 thì có chỗ mở sang vòi nhĩ cho sự thông khí. Do góc chụp thì 1 và 2 kích cỡ nó không có nhìn nó không rõ từ ban đầu, nhưng mà do cái đặc điểm là có chỗ mở để thông khí này mà ta biết là 2 là do phì đại và 1 là bình thường. So Janet asked a question on my behalf. If the adenoid has increased in size, the picture number 2, can this child breathe through nose? Và câu hỏi tiếp theo của bác sĩ là ở một trẻ có phì đại VA như hình 2 thì trẻ này có thể hít thở qua mũi được không? Xin mời mọi người ạ. Yes or no? Câu trả lời là có hay không? Yes. Child cannot breathe through the nose. Perfect. So this child will be mouth breather. The child will have always the mouth open. Can you see? The mouth of the child is always open because the child cannot breathe through the nose. Nose does not have any space for the air to go in the body. So this child will always keep his mouth open. So mouth breather child. Janet? Và câu trả lời chung của bác sĩ là về nói chung thì đứa trẻ này sẽ không thở bằng mũi được tốt và sẽ có miệng luôn mở, bởi vì trẻ sẽ thở bằng miệng do là không có một cái khoảng không để cho khí lưu thông qua mũi. So Janet share with every junior person that there is a learning. If they ever see in their OPD a child who is mouth breather, they should think of adenoid problem in that child first of all. Và bác sĩ có một tip là nếu mà các bạn có thể thấy mà trong nhi mà có trẻ thở bằng miệng thì Thu nghĩ tới đầu tiên là phì đại VA, vấn đề về phì đại VA. Now, the typical look of the child with the adenoid problem is called adenoid face. In the medical literature, the child who is having the problem of adenoid hypertrophy, this look of the child, the typical look of child, every doctor should know. If a child comes to clinic with open mouth, and this typical look is called adenoid face. Và trên hình là một hình gọi là khuôn mặt VA, thì đây là một cái biểu hiện mặt khá là điển hình của khi mà trẻ mở miệng, và đây là một cái biểu hiện mà thường thấy ở trên lâm sàng. Now, so the most common cause of glue ear, every doctor should be clear now. The most common cause of glue ear is adenoid hypertrophy, particularly in a school age child. So adenoid is married to glue ear. Whenever there's an adenoid problem, you should anticipate or rule out the glue ear problem also. And this patient will be a school age child. Everyone should make a concept like a clinician. School age child coming with the adenoid face kind of problem, I should always rule out the possibility of glue ear in that child also. Janet? Và bây giờ thì có thể đi đến một kết luận là cái nguyên nhân phổ biến nhất ở tai keo ở tuổi trẻ đi học là do phì đại VA.
Và khi mà ta thấy một trẻ ở độ tuổi đến trường mà có biểu hiện là khuôn mặt VA thì lúc nào cũng luôn nghĩ đến việc phải loại trừ cái khả năng là trẻ có bị bệnh tai keo trước. Now, what are the other causes of eustachian tube blockage? Number one is adenoid. Number two, allergy, sneezing, dust allergy from the nose, or sinus problems, chronic sinusitis. Or some doctor did not treat the infection of middle ear properly, partially treated otitis media. If there is any pediatrician in the group, there is a message for them. Sometimes the children get infection of the middle ear and people give 3-4 days antibiotic and stop it. It is not a good practice, because if infection will remain in the middle ear, this partially treated infection is going to cause the glue ear in the future. Janet? Và các nguyên nhân khác của việc mà bị tắc vòi nhĩ là gì? Thứ hai, ngoài phì đại VA là viêm mũi dị ứng. Thứ ba là viêm xoang mãn tính, và 4 là viêm tai giữa do là chữa trị bị các bệnh viêm tai giữa trước đó chưa được dứt điểm. Thì bác sĩ có một lời nhắn đối với các quý vị khán giả là khi mà ta chữa trị các viêm nhiễm ở tai giữa của bệnh nhi thì nên chữa trị hoàn toàn với dứt điểm. Có một số bác sĩ cho kháng sinh trong 3 đến 4 ngày và ngưng, thì điều này sẽ khiến mà chữa trị chưa được dứt điểm. Và nếu mà ta có viêm nhiễm tai giữa mà chưa dứt điểm thì sẽ trong tương lai phát triển thành tình trạng là tai keo. Now, number 5 cause. Next cause is number 5. Number 5 cause is a cancer called nasopharyngeal carcinoma, and this is an adult patient. It's a cancer of nasopharynx, and this will be adult patient. Adenoid is a child patient, cancer will be adult patient, and nasopharyngeal carcinoma, nasopharynx. So please see, where is the nasopharyngeal carcinoma starting from? This is your nasopharynx. NPX means nasopharynx area. This is my eustachian tube opening. Okay. Now, what happens is the cancer starts from here. Here, this is the nasopharyngeal carcinoma, cancer of nasopharynx, NPC, nasopharynx cancer, which is going to soon cause the blockage of the eustachian tube, and the same thing will happen in the middle ear. It will cause unilateral glue ear. Unilateral means single side. Unilateral glue ear in an adult. In an adult, I must rule out nasopharyngeal cancer, particularly in Southeast Asia, including Vietnam. Vietnam even has got a significant prevalence of this cancer. So every doctor should know, if a child has glue ear, I don't have any problem, because adenoid is the cause. If an adult has a glue ear on one side, I am suspicious that this patient may be suffering from the nasopharyngeal cancer. So very important learning for all Vietnamese doctor is that adenoid in children can cause glue ear. So glue ear in a child is nothing big to worry about. But if an adult patient gets a glue ear, that too single side, I am very much worried, because there is a possibility of nasopharyngeal cancer, and this cancer is common in Southeast Asia, including Vietnam. Janet, this is an important message. Please take time. Thank you. Và nguyên nhân thứ 5 là do có carcinoma vòng họng ở người trưởng thành. Theo trên hình bác sĩ đã vẽ, là carcinoma sẽ bắt đầu từ điểm màu xanh ở trên cùng và sẽ làm lớn dần và lan ra
và trở thành cái tình trạng là làm tắc và làm chắn cái chỗ mở của vòi nhĩ. Và sau đó thì dẫn tới cái tình trạng mà xảy ra như là bác sĩ đã mô tả trước ở trẻ em. Thì cái tình trạng xảy ra ở người lớn cũng tương tự, là cái việc phải chắn chỗ mở của vòi nhĩ sẽ gây ra tích tụ dịch và trở thành tai keo. Thì bởi vậy thì ở người lớn, nếu mà có tai keo thì ta phải khác ở trẻ em, thì ở người lớn ta phải loại trừ carcinoma vòng họng, đặc biệt là ở Việt Nam là một trong các nước Đông Nam Á nơi ung thư vòng họng khá là phổ biến. Vì thế thì ở người lớn, một bệnh tai keo là một tình trạng khá đáng quan ngại, không giống như trẻ em, bởi vì ở trẻ em tình trạng tai keo là chủ yếu là do phi đại VA là một tình trạng bình thường. Thank you. So nasopharyngeal carcinoma is common in Southeast Asia, including Vietnam. Okay, this is important. If you see the data, the Malaysia, Singapore, Indonesia, and Vietnam. Vietnam is in the first 5 countries where we see the high prevalence of this cancer. Người ta có thể thấy là Việt Nam là nằm trong top 5 các nước mà có bệnh ung thư vòng họng phổ biến nhất. Okay, can we go further, Janet? Yes. Yes. Now, let me go further. So the most common cause still is adenoid hypertrophy. If you ask me, out of 100 cases, 90 belong to this category only. Rest other causes are very uncommon. Most of them are children, that too school-age children, and the cause in them is adenoid hypertrophy. Okay, out of 100, 90 cases belong to this category, but still we must know the rare causes like nasopharyngeal cancer. Và cho dù như vậy thì cái việc mà phi đại VA nó vẫn là cái nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tai keo. Và trong 100 ca thì sẽ có 90 ca là do ở trẻ ở tuổi đi học và do phi đại VA, còn 10 ca còn lại là do các nguyên nhân hiếm gặp khác là ung thư vòng họng. Now, let us imagine the patient now, how this patient will come. Number one, it's a school-age child, okay? Number two, the child will have heaviness in the ear. I think you can understand, if the child has got glue behind the tympanic membrane, the child will feel heaviness in the ear. Important point to remember is, it is not a painful disease. Child will not cry with pain. It's a very dull heaviness in the ear, but it is not painful. Glue ear is not painful disease. Janet? Và cái tình trạng và cái một cái tổng quan về lâm sàng là ta sẽ có một trẻ trong tuổi đi học và có cảm giác bị nặng ở trong tai. Và một điểm quan trọng là tai keo không phải là một tình trạng gây đau. Trẻ sẽ không đến khám trong tình trạng là quấy khóc do đau, bởi vì đây là tình trạng không có gây ra đau. Now, next one. There will be hearing problem. Conductive hearing loss means when the middle ear is full of glue, the sound cannot conduct to the inner ear properly. So there is conductive hearing loss. And this look of the baby is called adenoid face. You know it. The conductive hearing loss is a main problem actually in this child. The child is unable to hear properly. So school-age child unable to hear properly is going to be a problem in the learning also. Janet? Và tiếp theo thì ở trẻ này thì do có tai giữa bị nhiều dịch thì sẽ việc dẫn truyền âm đến với tai trong sẽ không tốt, xảy ra tình trạng là trẻ bị mất thính lực do dẫn truyền. Thì ta có thấy là trẻ này bị mất thính lực do dẫn truyền và có cái bộ mặt VA này. Và đây là một tình trạng mất thính lực này thật ra là tình trạng gây ra vấn rắc rối lớn chủ yếu ở trẻ, bởi vì
trẻ ở độ tuổi đi học mà không thể nghe tốt thì sẽ có những vấn đề như sau. So Janet, tell everyone, I'm going to tell them 3 words and they're going to write in the chat box, whatever they hear. Và bác sĩ sẽ nói to 3 chữ và xin mời quý khán giả viết 3 chữ mà mình nghe được vào trong một chat. I'm going to speak now and ask them to write down. Huh? Và bác sĩ sẽ nói ra 3 chữ bây giờ. Now, Janet, ask them, could they hear anything? Các quý khán giả có thể nghe được bác sĩ đã nói gì không ạ? Could you hear anything? Ask again. Could you hear anything? Quý khán giả có thể nghe được 3 chữ mà bác sĩ đã nói không ạ? Yes or no in the chat box. Xin trả lời có hoặc không ở trong chat. No? Okay, fine. Okay, tell them, Janet, tell them, Janet, tell them, they just lived the life of this child for a few seconds. Và trải nghiệm vừa rồi của quý khán giả là cái trải nghiệm của các trẻ bị tai keo trong cuộc sống thường ngày. Okay, and tell them, if I'm your school teacher and I take your test like this and you don't hear anything, you'll fail in the test. Và nếu mà bác sĩ là giáo viên giảng dạy trong lớp của các quý vị là học sinh thì quý khán giả sẽ không nghe được gì và sẽ không làm kiểm tra được. So that is why this child will have poor school performance. Poor school performance. Tell them that's why these children are very poor in the school because they don't hear properly. The same feeling what they just every member had for a few seconds when I asked them to take a test, write down 3 words. They could not hear anything, so they could not score anything. The same thing happened to the child also. And that's why the children keep failing in the class. Và bởi vì vậy thì cái tình trạng ta thường thấy ở trong trẻ bị tai keo là có thành tích học tập không được tốt, bởi vì là trẻ không thể nghe được giáo viên giảng bài và không có kết quả kiểm tra tốt. Now, let us go further. Let us examine the patient. Now, Janet, tell everyone to look at the screen with me. This is otoscope in my hand. This is otoscope in my hand. Okay, I'm going to put the otoscope in the ear and examine the child. Okay, this is otoscope. Và xin mọi người nhìn lên camera của bác sĩ. Đây là dụng cụ gọi là ống soi tai. Thì ta sẽ đặt dụng cụ này vào trong tai của trẻ để khám. Okay, now what I see on otoscopy, number 1, the tympanic membrane is dull. This is the glue behind the tympanic membrane, and there are some air bubbles trapped in the glue. These are air bubbles. So there is glue-like fluid behind the tympanic membrane. They can see over here. Can they see this? Behind the eardrum, there is a glue-like fluid, and in that glue there are some air bubbles also trapped. This is their glue. Okay, let me draw it. Okay, now please see. Và đây là hình ảnh ta thấy được khi khám tai thì bệnh nhân sẽ có màng nhĩ bị lõm vào và có thể thấy được là cái chất keo ở đằng sau màng nhĩ. Ở trong chất keo này thì cũng có thể thấy ống khí bị mắc kẹt ở trong chất keo. Now, what are the investigations we will do as doctors? Tell them, Janet. Và các ta sẽ làm gì để khám chẩn đoán cho bệnh nhân? Number 1 is X-ray of the nasopharynx for adenoid. Tell them, first of all, get an X-ray for adenoid. Và đầu tiên là X-ray vùng vòng mũi họng và để có được hình ảnh của VA.
This is the X-ray of the adenoid. Okay. Now, this is where we are. This is my nose. Okay. This is my nasopharynx. And this is the adenoid shadow. Behind the nose is nasopharynx. And this thing is the adenoid. Please tell them. Và trong hình ta có thấy được là mũi và cái vùng vòng mũi họng, và có thể thấy được cả bóng của va. So first of all, X-ray. Number two, some test for the hearing and the ear. Tell them. Và thứ hai là một số cái test dành cho việc sức nghe và dành cho tai. Number one is audiogram. Now, audiogram. Yeah. Yes, please. Yes, please continue. Audiogram is hearing test. The basic test of hearing which every patient with the hearing problem undergoes is called audiogram or audiometry. Và bài test đầu tiên mà bệnh nhân sẽ được test là thử sức nghe. This is the audiogram. Now, your hearing should be in this zone. The sea blue color. If your hearing test result is coming in this zone, this is normal hearing. But if your hearing is coming in this zone, if your hearing test result is coming in this zone, number 2 zone, this is hearing loss zone. Hearing loss. The first one is normal hearing, the sea blue color. Okay. So your hearing should not be coming below this line, and this line is 25 decibel. Your hearing should be up to 25 decibel. And if your hearing test is coming below this line, it means you are suffering from the hearing loss. More that line come below, more hearing loss you have. If somebody comes in the black zone over here, if somebody comes in the black zone over here, in this zone, it means you are deaf. Janet? Và đây là hình ảnh của cái mà ta gọi là thính lực đồ, còn gọi là biểu đồ sức nghe. Thì ở người bình thường thì là ở vùng màu xanh cao nhất là trên 25 decibel. Còn nếu ở vùng dưới đó thì đang bị giảm hoặc mất thích lực. Và nếu đến vùng đen thì được xem như là điếc. Once again, tell them this zone is the normal hearing zone. And if somebody's lines come in this zone, it is a hearing loss zone. Once again, tell for every doctor, pediatrician, general doctor, they should know your hearing line should come in the blue, upper blue zone only. Và một lần nữa thì làm người bình thường thì chỉ nên có sức nghe nằm ở trong vùng xanh ở trên là bình thường. Now, in this child, if you see, this is 25 decibel. Okay, the hearing line over here has come below this. That is why this patient is suffering from hearing loss. Okay, fine. This is to be ignored. This is bone conduction threshold. This is not to be taken. We always look for this cross symbols actually. So this is having a conductive hearing loss, means patient is unable to hear. This is bone conduction. This is air conduction. This is fine things in the audiology, and we call it A-B gap. A-B gap. A-B gap means conductive hearing loss. Whenever you see the gap between two lines, always think conductive hearing loss. Everybody who is not even ENT over here, a general practitioner, a pediatrician, if you see the gap between two lines, once again, let me draw it to make it more simple for you.
The upper line is of bone conduction. The lower line is always of air conduction. It's a rule. Upper line is always bone conduction, lower line is air conduction. And this gap is called A-B gap. Whenever you see A-B gap in audiogram, it is conductive hearing loss. Glue ear has conductive hearing loss. Janet? Và trong biểu đồ mà bác sĩ vừa cho ta thấy ở trên là ta có thấy là có hai đường. Đường ở trên có dấu hình mỏ chim, thì đây là đường biểu hiện cho dẫn truyền xương, và đường ở dưới là dẫn truyền âm khí. Thì ta có thấy là cái đường mà ta cần quan tâm là đường ở dưới, đường dẫn truyền âm khí là đường có dấu X. Thì đây là đường ở dưới 25, và cho thấy là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là bệnh nhân có bị mất thính lực dạng dẫn truyền. Và điểm thứ hai là ta có thấy một cái khoảng cách gọi là khoảng cách AB giữa đường AC là dẫn truyền âm và đường BC là dẫn truyền xương. Thì khi có khoảng cách này có nghĩa là bệnh nhân bị mất thính lực dạng dẫn truyền. This was audiogram. Now let us go to tympanogram. Tympanum means middle ear. Gram means assessment. Janet, tympanogram meaning? Và tiếp theo là biểu đồ màng nhĩ. Thì hay là còn gọi là nhĩ lượng đồ, thì bác sĩ đã giải thích là tympano có nghĩa là tai giữa, và gram có nghĩa là test, là khám. So audiogram is the hearing assessment. Tympanogram is the middle ear assessment. Janet? Vì vậy thì audiogram có nghĩa là một test về sức nghe, còn tympanogram là test về tai giữa. So in normal people, we see type A tympanogram. Type A, beautiful tympanogram, like a bell. Okay, but in glue ear, glue will not allow any movement of the tympanic membrane, so it will be a flat tympanogram. Flat tympanogram, also called type B tympanogram, it is seen in glue ear. So normal tympanogram is type A, bell-like, and flat tympanogram is type B, which is seen in glue ear. Janet? Và hai biểu đồ trên, một là hình A và hai là dạng B. Ở người bình thường thì là có dạng A, là ta có thấy là cái sự chuyển động của màng nhĩ sẽ tạo nên biểu đồ hình chuông. Và tuy nhiên là ở trong tình trạng tai keo thì do tai giữa bị nhiều tích tụ dịch nên sẽ không có chuyển động tốt của màng nhĩ, bởi vì vậy cái biểu đồ nó sẽ bị phẳng và dạng B. Okay, Janet, tell everyone that I have a question to ask to everyone. Và bác sĩ là câu hỏi in the chat box. Yeah. Okay. Type C tympanogram is seen in eustachian tube blockage initial stages when you have got only retracted tympanic membrane. Very good question somebody asked. When do you see type C tympanogram? Type C tympanogram is seen in initial stage of the eustachian tube blockage, which gives you the retracted tympanic membrane only. Okay. Janet, can we ask the question to everyone? Tell them. Yes. Và bác sĩ vừa trả lời câu hỏi là biểu đồ dạng C là chỉ là một cái biểu đồ dạng trung gian, thì cho thấy là cái mức độ ở chính giữa là khi mà cái vòi nhĩ vừa mới bị tắc ở mức độ nhẹ ban đầu thôi, thì ta sẽ có màng nhĩ là bị lõm vào trong. Và bác sĩ bây giờ đã có câu hỏi dành cho mọi người. So can you read the question, Janet? Tympanometry type A curve is seen in.
Và đây là dạng A. Thì biểu đồ dạng A sẽ thấy ở trong trường hợp nào? Which person will show type A curve on tympanometry or tympanogram? Và bệnh nhân nào người nào ta sẽ thấy cái dạng A? Yes. Very good. So this is normal tympanogram and this looks like a bell. Okay. Now, can you see? Yes, normal. Very good. Normal. Wonderful. So you may not be an ENT, or at least you should know, oh, normal tympanogram looks like type A like this. Okay. Very good. Now, what is the name of the tympanogram given in the image? Next question, Janet. Và câu trả lời là đúng, là của người bình thường. Và dạng này thì đây là tiếp nào? Yes, very good. Very good. You can identify it's a flat tympanogram or type B tympanogram. Janet, tell the audience that I'm very happy with the response. Bác sĩ rất là vui khi thấy mọi người trả lời rất là đúng. Thì đây là dạng B. And this is seen in glue ear. Và đây là trong tình trạng tai keo. Now, let us discuss the treatment plan now. Treatment plan. So we've done the causes, presentation, investigation, and now the treatment. Janet? Và bây giờ ta đến với việc lên kế hoạch điều trị cho bệnh. Now, first of all, medical management. Janet? Đầu tiên là điều trị nội. In medical management, we try for 3 to 4 weeks the nasal decongestant drops or spray, because there is edema or swelling around the eustachian tube opening in a patient of infection or sinusitis, allergy. You can try nasal decongestant drop also, first of all. Và việc đầu tiên là ta sẽ thử dùng dụng cụ nhỏ gật xịt thông mũi khoảng từ 3 tới 4 tuần. Bởi vì ở trong bệnh nhân có thể là có việc mà phù và sưng ở cái vùng xung quanh cái chỗ mở của vòi nhĩ, do là bệnh nhân cũng có thể là có tình trạng làm bị viêm xoang vân vân. Number 2, if allergy is the cause, then we give anti-allergic drugs, and if sinusitis is the cause, we give antibiotic for that, if this is the cause. Và nếu nguyên nhân là do bị dị ứng thì ta cho thuốc chống dị ứng, và nếu nguyên nhân là do bị viêm xoang thì ta cho kháng sinh. We try the treatment, medical treatment, for 3 to 4 weeks. Và điều trị là trong 3 đến 4 tuần. If no improvement seen, và nếu mà ta không thấy là có cải thiện, then we do the surgery. thì ta mới tiến đến là phẫu thuật. Now let us discuss the surgery. Và bây giờ ta đến với phẫu thuật. What is the surgery? The surgery is called maryngotomy. Basically, to give a cut on the tympanic membrane plus grommet insertion. We put something in the tympanic membrane which is called grommet insertion plus minus adenoidectomy. If adenoid is the cause, we remove the adenoid also, and we know adenoid is the most common cause. So the proper treatment of surgery of this patient is maryngotomy, means giving a cut on the tympanic membrane. After that, you put the grommet and plus minus another surgery called adenoidectomy. You remove the adenoid also, because we know adenoid is the most common cause of glue ear. Janet? Và đối với tiếp cận phẫu thuật thì đầu tiên
là ta rạch màng nhĩ, và cùng với việc là chèn một cái dụng cụ thông khí gọi là Cromet, và có hoặc là không cắt bỏ VA. Trong tình trạng bệnh nhân bị phì đại VA thì ta cắt VA, còn không thì không cần bước này. Now, this is the myringotomy knife. This is the instrument we use to give a cut on the tympanic membrane, and this instrument is called myringotomy knife. Và đây là dụng cụ ta dùng để rạch màng nhĩ, gọi là dao rạch màng nhĩ. And we give a cut like this on the tympanic membrane, and then we suck the glue out. This surgery is called myringotomy. Myring means tympanic membrane. Otomy means to give a cut on the tympanic membrane. Và trong phẫu thuật này thì ta, như bác sĩ đã nói, thì ta sẽ rạch một đường ở trên màng nhĩ, và sau đó ta hút chất dịch ra. And then through this myringotomy, we do the suction of glue. Và hút chất dịch ra. After that, we put the grommet. Grommet is of the shape of dumbbell and of the size of a rice grain. You can hold it like this. Look at me, rice grain. It's not very big. It's very small. Look at me. In my pinch only I can hold it. It's like a rice grain size actually. Grommet. Và đây là dụng cụ Cromet, là một dụng cụ có hình giống như là cái tạ, nhưng mà có kích cỡ một hạt gạo, thì nó là một dụng cụ không lớn và ta có thể bỏ vào trong chỗ đặt ở màng nhĩ. This is what it looks like after surgery. Now see everyone, this is your grommet. Grommet. So first you did myringotomy, you suck the glue out. In the same cut, you put the grommet. Và đây là hình ảnh sau khi phẫu thuật, sau khi là ta rạch màng nhĩ, hút chất dịch ra và bỏ grommet vào. Now I will show you a video how we put the grommet. Janet? Và bác sĩ sẽ cho mọi người thấy một video của việc mà ta chèn grommet như thế nào. First of all, let us see the myringotomy. Can you see? This is myringotomy cut. The first video we saw earlier also. Through that cut, I'm sucking the glue out. Okay? Yes. Janet, explain please. Và sau khi đặt màng nhĩ, ta có thể thấy là đang ở bước hút keo ra. So tell them it's a tympanic membrane. On that, the cut has been given. That is myringotomy cut. And this glue being sucked out of that myringotomy cut. Và một lần nữa thì đây là vết rạch đã được rạch sẵn ở trên màng nhĩ, và keo thì đang được rút ra. And in the same cut, then we put what? Grommet. Can they say grommet? But this grommet is like a dumbbell. It's a very small rice grain like. In the same hole, you put the grommet. Và ta thấy là dụng cụ grommet là như một cái hình của một quả tạ đang được bỏ vào cái lỗ mà ta đã rạch. Now, this grommet will be there for few months. Và dụng cụ grommet này thì sẽ được đặt ở trong đó trong một vài tháng. And you need not remove it. Nature will remove it. Và ta sẽ không cần phải đi vào để lấy nó ra, mà nó sẽ tự nhiên được đào thải. Till that time, the child must avoid the entry of water in the ear. No swimming, no shower. Take a bath with the cotton in the ear. No water should go in the ear. Và trong thời gian này thì trẻ không được cho nước chảy vào trong tai, thì không được đi bơi, hay khi tắm thì phải đặt miếng bông gòn cô tông vào tai để tránh nước chảy vào. The parents might ask you for how much time grommet will take to come out. The answer is it may take 6 months to 1 year time, depending on the patient and the type of grommet used. Và nếu người nhà của bệnh nhân hỏi các bác sĩ là sẽ cần bao nhiêu thời gian để grommet biến mất, thì câu trả lời là khoảng từ 6 tháng tới 1 năm.
Along with myringotomy and grommet, we do another surgery which is called adenoidectomy. Và thủ thuật còn lại ta có thể làm là cắt bỏ VA. This is adenoidectomy video. We are removing the adenoid. Và ta đang cắt bỏ VA. This is the adenoidectomy being done. That child undergoing adenoid surgery. Okay, the adenoid being removed. Okay, this is the adenoidectomy. Okay, adenoid being removed. So, okay, adenoid has been removed. So the treatment is now everybody knows myringotomy plus grommet insertion plus minus adenoidectomy. Is it clear? Và bây giờ ta đã rõ là tiếp cận điều trị bằng phẫu thuật thì sẽ là rạch màng nhĩ, chèn grommet và có thể là có việc cắt VA. For the younger medical students, how to remember the word grommet? Very easy. Remember G for glue, G for grommet. Glue needs grommet. Và dành cho các quý khán giả là sinh viên thì cách nên để nhớ rằng dụng cụ grommet cần trong tay keo là cả hai đều bắt đầu bằng chữ G, glue và grommet. Now, certain take-home messages, important messages of the day. Và để tóm tắt, glue ear is the commonest cause of conductive hearing loss in children. Thì tai keo là nguyên do phổ biến nhất cho việc mà mất thính lực dẫn truyền ở trẻ. This will lead to learning difficulty. Và việc này sẽ dẫn ra là các khó khăn trong việc học. This is a treatable disease. Và đây là bệnh có thể chữa trị được. If you are a general doctor or pediatrician, early referral to ENT doctors will help the patient a lot. Và nếu quý vị làm bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nhi thì giới thiệu đến chuyên gia về tai mũi họng càng sớm thì càng tốt cho bệnh nhân. School teachers should also be made aware of this problem. Và các giáo viên dạy ở trong trường học cũng nên có kiến thức về vấn đề này. Awareness amongst pediatricians also. The children go to pediatricians. So pediatricians are a very important part of the story. They must be having this concept: if a child has open mouth and some poor school performance, then the child must be referred to ENT early, because this is a treatable disease and the child will have proper learning in the school with treatment. Và bác sĩ nhấn mạnh một lần nữa là các bác sĩ nhi cũng nên có kiến thức về vấn đề này, bởi vì khi mà trẻ có vấn đề về học hành ở trường thì nếu được giới thiệu đến bác sĩ tai mũi họng càng sớm càng tốt và được chữa trị thì sẽ có thể học hành hiệu quả ở trường do không bị bệnh. At the end, let us do few questions. Và bây giờ là một số câu hỏi ôn tập. The first question: what type of tympanogram would you be finding in a case of glue ear? Type A, type B, type C or type AD? Janet? Và câu hỏi là cái dạng biểu đồ màng nhĩ nào ta có thể thấy được ở trong tình trạng tai keo, A, B, C hay là AD? Please answer. Yes. Very good. Type B curve or the flat curve? Wonderful response. Là câu trả lời là B. Yes. Yes, perfect. Yes. So next question now. All are true about glue ear,
Glue ear is also called serous otitis media. All are true about glue ear except conductive hearing loss, very painful condition, grommet insertion is helpful, or flat tympanogram. Except, which is not true about glue ear. Và ở trong tai keo thì tất cả các lựa chọn sau đều đúng ngoại trừ cái nào. Thứ nhất là mất thính lực do dẫn truyền từ 10 đến 40 decibel. B là tình trạng rất đau. C là đặt grommet. Và D là có hình màng nhĩ phẳng. Biểu đồ màng nhĩ thẳng. Very good. It is not a painful condition. Answer is B. B is not true. There is conductive hearing loss. Yes. Glue needs grommet. Yes. Flat tympanogram. Type B. Correct. The answer of this question is B. Glue ear is not painful condition. Janet? Và câu trả lời B là đúng. Tai keo không phải là một tình trạng đau. And one more question. 6-year-old child with history of mouth breathing, school-age child with mouth breathing, conductive hearing loss due to glue ear. What would be the best management plan for this patient? The child has adenoid problem, hearing loss problem due to glue ear. What will be the treatment for this patient? Adenoidectomy, myringotomy, adenoidectomy with myringotomy, or adenoidectomy with myringotomy with grommet insertion? Và câu hỏi là trẻ 6 tuổi có bệnh sử thở bằng miệng, cắn lệch và mất thính lực dạng dẫn truyền do tai keo, thì lựa chọn nào sau đây là kế hoạch quản lý bệnh tốt nhất cho bệnh nhân này? A là cắt mạc VA, B là rạch màng nhĩ, C là cắt VA cùng với rạch màng nhĩ, và D là cắt VA cùng rạch màng nhĩ và chèn grommet. Very good. The answer of this question will be yes, D. That's the proper treatment. Adenoidectomy with myringotomy with grommet insertion. Mouth breathing means adenoid problem, and conductive hearing loss is due to glue ear. So diagnosis is adenoid hypertrophy with glue ear. Adenoid hypertrophy plus glue ear is the diagnosis. So answer is D. Janet? Và câu trả lời đúng là D, là các VA cùng rạch màng nhĩ cùng chèn grommet. And the last question. 52-year adult patient presenting with right side hearing loss, single side. Adult patient with single side hearing loss has been subjected to the investigation. It has been diagnosed to be case of right side glue ear. So this is a patient of right side glue ear. Adult patient with unilateral glue ear. Okay. What is the priority of management? Priority, not the management, priority. What is my priority for this patient? Adult patient with the unilateral glue ear, what is my priority? Nasopharyngoscopy biopsy, myringotomy, grommet, or antibiotic and decongestion therapy? Janet? Trường hợp này là một bệnh nhân người lớn 52 tuổi có biểu hiện mất thính lực một bên là ở bên phải. Thăm khám thính giác đưa ra chẩn đoán là viêm tai giữa tiết dịch phải, và ưu tiên ở trong việc quản lý tiếp theo cho bệnh nhân này là gì? A là nội soi và sinh thiết, B là rạch màng nhĩ, C là rạch màng nhĩ và chèn grommet, D là kháng sinh và liệu pháp thông giảm nghẹt. Very good. Intelligent answer, and tell Janet, I'm very happy that people said A. Very good. The correct answer is A, because I have a suspicion of nasopharyngeal cancer. I told you, a child having glue ear is not a big issue. Adult having single side glue ear, I have a suspicion of nasopharyngeal cancer. And this is a very important message for Vietnamese doctors, that if they see an adult patient with single side glue ear, there should be nasopharyngoscopy done to rule out the possibility of a nasopharyngeal cancer. Janet, this is a very important message. Và bác sĩ rất mừng vì thấy có
các câu trả lời ở trong chat là đúng, là A, bởi vì đây là bệnh nhân người lớn có tay keo và và có tay keo bên một bên, thì cái nghi ngờ của ta là bệnh nhân có bị carcinoma vòng họng. Thì bởi vì vậy cái ưu tiên hàng đầu là phải nội soi và sinh thiết để loại trừ trường hợp này ra. So I thank Medisetter to invite me for this talk. This is my email ID. You can note down if you have any follow-up question. My email ID is drrajivdhawan@gmail.com. And I have a YouTube channel also. And this channel is with my name only. This is for the ENT people. For otherwise, everyone, general things also, some general thing about doctor's life also. It's with my name only. It's Rajiv Dhawan ENT. If you ever find time, meet me on this channel also. That's my YouTube channel as well. And I am delighted to be part of my organization. It's Doc Tutorials. Just like Medisetter, there you're doing good job. In India, this company is doing a wonderful job by creating a lot of content for the medical education of youngsters and the residents also. And it has been a pleasure, honestly. This has been a wonderful evening for me. I hope you guys learned. And I would like to take your feedbacks, your questions. I would like to know whether it was because I know language barrier is there, but Janet has done a wonderful job and she has translated everything so beautifully. And she has kept the ball so beautifully rolling. And it has been really a pleasure that way, I must say that it was really wonderful, Janet. And I must thank Medisetter on this occasion also. And thank you very much, Janet. And over to you now. If any question is there, you're most welcome. Thank you so much, Dr. Dhawan. I will just briefly translate your message to our audience. Và bác sĩ vừa cho thấy là có email của bác sĩ ở trên màn hình, cũng như là kênh YouTube của bác sĩ, nơi bác sĩ bàn luận về các vấn đề về tai mũi họng hay là các vấn đề chung, cũng như là các vấn đề trong cuộc sống, cuộc đời của bác sĩ trong cuộc đời y khoa nói chung. Và xin mời mọi người tương tác với bác sĩ trên đó, cũng như là chương trình công ty chia sẻ kiến thức dành cho các sinh viên y và các bạn sinh viên y, và cũng như là các bác sĩ trẻ ở Ấn Độ là Doc Tutorial. Và hiện tại thì tôi xin được đọc các câu hỏi đã được gửi ở trong một chat và Q&A. Bác sĩ cũng vừa mới gửi email của bác sĩ ở trong một chat. Nếu quý vị có nhu cầu, cũng như là YouTube, kênh YouTube, nếu các quý vị có nhu cầu hỏi thêm bác sĩ. Thank you, Dr. Dhawan. And now I'm going to ask some of the questions that were sent to you during your talk. Firstly, the question is, which group of antibiotics should be used when we have a glue ear case? And the person who asked the question saw two types, from and rifamycin. And which one should we use? Thank you. Yeah, the best drug of choice for the middle ear infection is amoxicillin with clavulanic acid. So we always recommend the combination of amoxicillin with clavulanic acid for the treatment of middle ear infections. Yes, thank you. My apologies. Could you repeat the second one? The augmentin, we call it, I will type it in the chat box also for everyone. Amoxicillin along with clavulanic acid. This is the drug of choice for middle ear infection all over the world now. And please do not treat the middle ear infection partially, because if you treat the middle ear infection partially, then you are inviting glue ear in the future. Thank you. I will translate it in Vietnamese. Và câu hỏi là khi viêm tay giữa thì nên dùng kháng sinh tại chỗ nhóm nào? Có hai loại kháng sinh là fomycin và rifamycin. Để sử dụng tại chỗ thì nên chọn loại kháng sinh nào? Bác sĩ đã trả lời là cho kháng sinh cho viêm tay giữa thì có hai loại được sử dụng chung với nhau,
mà được sử dụng trên toàn thế giới là amoxicillin cùng với lại clavulanic acid. Thì xin hãy chữa trị viêm tai giữa dứt điểm để không bị phát triển thành keo tai ở trong tương lai. And I also just wanted to confirm as well, because one detail in the question was specific to topical antibiotics as well, and then this also applies. In glue ear, we do not need any kind of antibiotic ear drops, first of all, because I told you glue ear is a sterile problem. It's no infection over there, and that too, it is behind the eardrum. So you don't need to put any eardrop in this patient. It is not required, not indicated at all. Yes. But for general infections in the middle ear, you have got otitis media. There is a pus coming from the ear. The eardrum has a perforation or a hole. Then generally we recommend the ufloxacin or ciprofloxacin eardrops. But for glue ear, we do not need any eardrop. But for general infection of the middle ear like otitis media, we give the eardrop ciprofloxacin or ufloxacin only. We do not give gentamicin because gentamicin has got ototoxic problem. It can damage the hearing in the future. Thank you. Và cho các kháng sinh mà loại tại chỗ là nhỏ giọt và trong tay thì bác sĩ đề nghị 2 loại ở trong một chát là ofloxacin hoặc là ciprofloxacin, và không sử dụng cái loại mà bác sĩ đã nhắc đến cuối cùng, bởi vì loại đó thì sẽ gây ra làm cái tình trạng là bị không tốt cho vùng tai, và bị gây ra tổn thương độc tố trong tai. Janet, please copy my messages to all the attendees, because probably they're saying it only going to the panelists. So this can go to everyone later on, the yes. email and everything. Okay. Yes. Thank you. Do you have any question? Yes. I will read the next questions as well. I will transfer your information to everyone. For the email. Okay. Thank you. Then now could we go to the second question which was asked? And the question is, how long does it take to place an ear? What is the time that we leave a device to conduct the the airflow in the ear in Grommet? Yes. Grommet. Yeah. In grown-ups. Yeah. And if we put it in the ear, then for how long? And if we put it for long, would there be any issues? No. Generally, grommets are of different type of designs. In most of the designs, the average duration for which the grommet stays in the ear is 6 months, extending up till 1 year. The long-term problems of the grommet beyond 6 months are possibility of infection, particularly children. They might start swimming, they might take the shower, and the water may go in the ear. So generally we put the grommets in children which should come out within 6 months' time. Why we are putting grommet? Because we are trying to ventilate the middle ear through this route, so that the changes which happened in the middle ear, they revert back to normal. And this will take at least 6 months to happen. But certain types of grommets, designs are different. They stay for more duration of time, up till 1 year, or little more than that also. However, average in a child, we actually plan to keep the grommet for 6 months duration. Yes, thank you. And I just wanted to confirm that this applies in adults as well, and it depends on the design of the grommet specifically. Yeah. It depends on the design of the grommet, and in certain situations, we want to,
keep the grommet for a longer time. If like particularly in adults, sometimes we want the grommet to be there for longer time, and this depends on the design of the grommet mainly, because if you see on the Google, there are 10 different types and designs of grommet actually. But generally it's 6 months to 1 year time. Thank you. And I will translate the answer. Và thời gian đặt ống thông khí tai ở người lớn là bao lâu? Nếu đặt trong thời gian lâu có sao không? Thì bác sĩ đã trả lời là cái việc này thì sẽ phụ thuộc vào cái loại grommet cụ thể mà ta sử dụng. Mỗi loại grommet thì sẽ được thiết kế để được đặt ở trong tai là bao lâu. Thì ta chỉ cần dựa vào cái loại mà ta sử dụng và đặt ở trong thời gian này, thì sau đó thì dụng cụ sẽ tự làm đào thải đi. And one next question is the adenoid hypertrophy is the main reason causing the glue ear, and it's sterile, as you have said. However, in other etiologies that causes the tube blockage, such as allergy rhinitis or chronic sinusitis, then in these etiologies, then will it still be sterile? If it's in these cases, then if not, then do we still call it glue ear? Yeah. A very intelligent question, first of all. Glue ear, when it happens due to allergic rhinitis, allergic rhinitis, there is no infection. Basically what happens is there is a swelling of the eustachian tube opening. So per se, there's no infection in the middle ear. Again, it is sterile. Again, it's glue ear only. Now, number two, in sinusitis, the main problem which leads to glue ear in sinusitis will be again swelling of the eustachian tube opening, not the infection going from eustachian tube to the middle ear. If there is a frank infection in the middle ear, then it is not called glue ear. It is called suppurative otitis media. That is different disease altogether. So to qualify for a glue ear terminology, it has to have a sterile fluid in the middle ear. In allergic rhinitis and chronic sinusitis, there is only swelling of the eustachian tube opening which is causing these changes, collection of the fluid in the middle ear, which is still sterile. Janet? Thank you. Và câu hỏi là quá phát VA là nguyên nhân chủ yếu gây tai keo và phô khuẩn. Tuy nhiên ở các nguyên nhân khác như là viêm mũi dị ứng, viêm xoang mãn tính mà gây tắc nghẽn vòi tai, thì dịch ứ động trong tai giữa có còn vô khuẩn nữa không? Và nếu không thì có gọi là glue ear nữa không? Thì câu trả lời của bác sĩ là thứ nhất là để gọi glue ear thì phải có tiêu chí là cái dịch ở trong tai thì phải vô khuẩn. Và ngay cả ở trong các nguyên nhân như là bị viêm mũi dị ứng hay là viêm xoang mãn tính thì cái dịch này nó vẫn là vô khuẩn, tại vì ở trong viêm mũi dị ứng thì đã là không có tình trạng nhiễm trùng rồi. Còn ở viêm xoang mãn tính thì cho dù là có nhiễm trùng đi nữa thì việc mà bị tắc cái vòi nhĩ thì cũng là do việc bị vòi nhĩ bị tắc mà gây ra cái tình trạng là tai keo, chứ không phải là do nhiễm trùng ở xoang đi vào tai mà gây ra tai keo. Vì vậy thì cái dịch ở trong tai giữa thì nó vẫn là giữ được tình trạng là vô khuẩn và đều gọi là glue ear. Và tóm tắt lại là glue ear thì vẫn cần cái tiêu chí là vô khuẩn. Thank you. And the next question is in case of irreversible tubal dysfunction, can diabolo be placed permanently? Yeah. Now, this is a rare situation in which we are not able to revert the eustachian tube function to normal. And in my practice also, I've seen a couple of cases when eustachian tube function cannot be brought to normal because of inherent defects in the eustachian tube or permanent damage to eustachian tube due to certain diseases. In that case, there is a requirement of putting the grommet for
longer duration or forever. In that case, we do recommend the patient that please avoid the entry of water in the ear, and please be conservative as far as swimming is concerned, or shower or rains are concerned. So yes, there is a possibility in irreversible damage to eustachian function, we might have to resort to the permanent placement of the grommet in the tympanic membrane. However, due to the inherent design of the grommet being a foreign body in your tympanic membrane, and secondly, the body has a tendency to push the foreign body out, this grommet would not be able to stay forever. Body would push it maybe 2 years or 3 years, depending on the size of the type of the grommet. Again, you will have to put it over there. Và câu hỏi là trong trường hợp mà vòi nhĩ bị tổn thương và không thể phục hồi, không thể phục hồi lại được tình trạng bình thường, thì có thể đặt ống thông vĩnh viễn được không? Thì bác sĩ đã trả lời là trong tình trạng mà vòi nhĩ không thể phục hồi lại được tình trạng bình thường mãi mãi, thì ta đúng là cần phải đặt grommet ở trong màng nhĩ lâu hơn hoặc là vĩnh viễn. Và trong trường hợp này thì ta sẽ đề nghị khuyến nghị là bệnh nhân trở nên rất là cẩn thận với việc mà những cái việc như là tắm, hoặc là không được đi bơi, hay là cẩn thận khi mà mưa. Tuy nhiên là cơ thể thì có thường là có phản ứng là đào thải những cái vật mà những cái vật đến từ bên ngoài, thì tự động trong một số trường hợp thì tự động ống thông nó sẽ tự đẩy ra ngoài. Sau khoảng 2 tới 3 năm thì trong trường hợp này ta phải đặt ống lại sau một vài năm. And also we have two last questions that are quite similar to each other, and that is, should we use glucocorticoids or in general in the management of blue ear? Yeah. So number one, there is no scientific rationale of using these steroids in the management of the glue ear until unless allergic rhinitis is the principal cause behind it. The only situation in which we use the steroid nasal spray in context to glue ear is when allergic rhinitis is the cause of the glue ear. Otherwise, we do not use the steroids in the management of glue ear. Janet? Thank you. Và để trả lời cho câu hỏi là có nên dùng kháng viêm hay là có nên dùng corticoid ở trong điều trị viêm tai giữa keo không, thì bác sĩ đã trả lời là không có một lý do đủ để sử dụng corticoid ở trong việc điều trị tai keo, ngoại trừ cái trường hợp là ta có do là bị viêm mũi dị ứng, thì chỉ có trường hợp này thì ta sẽ sử dụng corticoid qua đường là xịt mũi. And I think that we have one question that for today is if the patient has ear damage caused by sounds in high frequencies, and the symptoms are the swelling, and there are noises in the ear, fake noises in the ear, then what are our management steps? You are talking about tinnitus. Tinnitus is a ringing sensation in the ear and the high frequency hearing loss. Generally, this kind of picture is seen in older people when they start having age-related hearing loss. In this, if the hearing loss is significant, we have to advise the hearing aid to the patient. Like I'm wearing specs to correct my vision, and there's no blurring. If someone has got a hearing loss, which is high frequency hearing loss, but significant, means very much below that blue zone, it means that to treat the tinnitus means ringing in the ear, the only possible solution is wearing a hearing aid. And nowadays, technologically, hearing aids are of very good quality and they give wonderful result for the hearing and to suppress the tinnitus also.
There is no drug till now to treat the sound of tinnitus in the whole world literature. One drug came just 3 years back, carovarine, but it has not been proven to be of any use. The only treatment of tinnitus is ignore it, ignore it, ignore it. More you hear the tinnitus, more brain will start appreciating it. Try to suppress this tinnitus sound with other instrumental sound in the background when you are about to sleep. This bothers people more in the sleep time when everything is quiet. So if tinnitus has been assessed, there is no cause of tinnitus except hearing loss. Number one, hearing aid. Number two, ignore the tinnitus. That's very important. Number three, use instrumental music in the background. That is the only treatment of tinnitus till date in the whole world literature. It's called TRT, tinnitus retraining therapy actually. But the essence of the therapy is ignore it, suppress it with another music in the background. Thank you. And I will translate and yes. Và bác sĩ đã trả lời câu hỏi và tôi sẽ lặp lại câu hỏi để cho bác sĩ để sau khi dịch câu trả lời của bác sĩ vừa rồi. Và bác sĩ đã trả lời lại khi mà có mất thính lực ở các tần số cao và có những cái nghe được những cái tiếng ồn ở trong tai thì không có một cái thuốc nào trên thế giới mà chữa được cái việc mà nghe thấy những cái tiếng ồn, tiếng rung này. Thì có 3 cách. Một là đeo các thiết bị trợ thính. Hiện tại thì có những thiết bị trợ thính rất là tốt để giúp cho việc này. Thường thấy ở cái tình trạng mà mất thính lực ở tần số cao thì thường thấy ở người lớn tuổi. Và thứ hai là tập cái thói quen mà ta có thể không để ý đến các tiếng ồn, tiếng rung này, và bộ não sẽ tự ý làm quen với những cái tiếng rung này. Và thứ ba là trước khi ngủ thì ta sẽ mở các loại nhạc êm dịu và mở các loại nhạc này sẽ giúp cho các tiếng ồn trở nên bớt quấy nhiễu cho giấc ngủ hơn. And I just wanted to confirm as well that the question was specific also about the injuries to the ears that is caused by very high frequencies that cause the symptoms. I know. The high frequency sounds damaging the ear, yes, and generating tinnitus would again amount to the same kind of treatment. Yes. Janet, actually, unfortunately, tinnitus has no treatment till date. Yes. Whatever the mode of injury may be, in allopathic literature, we do not have any pharmacological solution for tinnitus. Only Yes. one drug came, carovarine, just 3 years back, but it has been proven to be zero efficacious till date. Yes, thank you so much. Và cái loại thuốc mà bác sĩ vừa mới nhắc đến là có cho cái việc mà chữa cái rung tiếng ồn ở trong tai, nhưng mà không có hiệu quả nào ở trong thử nghiệm. And thank you, Dr. Dhawan. I think that this is the question that we will end with today. Again, due to time restrictions, we will end the session now. And thank you so much for spending your time to share with our Vietnamese physicians and medical students a very, very informative session. And we receive a lot of thanks in the chat as well, as you have seen. We very much appreciate your time with us. Thank you very much, guys. And I must end this webinar with the special thanks to Medisetter and to my organization, Doctorials, on which I'm taking this webinar on. And it has been a pleasure to interact with all the medical professionals of Vietnam. And I am delighted because see, knowledge has no boundaries, knowledge has no borders. And look at the technology where we are sitting thousands of kilometers apart and we are interacting on the common platform. And Medisetter has really made that opportunity for me, for you guys possible. And my heartiest thanks to Janet once again to conduct this seminar so beautifully and so smoothly. Thank you very much. Thank you so much. It's been my pleasure. Và bác sĩ đã tới đây để nói lên lời cảm ơn dành cho Medisetter cũng như là Doctorial là công cụ để giúp bác sĩ
ngồi đây và để kết nối với các quý khán giả qua Zoom. Và bác sĩ cũng nói lên sự cảm kích là cho công nghệ ngày nay mà cho dù là chúng ta cả rất là nhiều ngàn cây số cách biệt nhưng mà vẫn có thể trao đổi kiến thức và giao lưu hiệu quả như thế này, và bác sĩ đã có một buổi trao đổi thú vị. And thank you, Dr. Dhawan. I will make the outro right here. Và trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến cùng với khảo sát nhỏ về chủ đề hôm nay và hoàn toàn là ẩn danh. Xin mời các bác sĩ trả lời khảo sát. Một là hài lòng, rất hài lòng, và một là chưa hài lòng, và 5 là rất là hài lòng. Cùng câu hỏi, Medisetter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả. Và Medisetter xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ và các bạn sinh viên trong những buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Dr. Dhawan, and for your time today. Thank you. Bye-bye. Take care. Thank you very much. Bye-bye. I'll take your leave. Bye.